like a one pearl in the one oyster. The fresh water, we can get several pearls. So fresh water will be cheaper than seawater. Yeah, I'll explain to you. And also before we open this one, everybody let's take a guess how many pearls inside. We will do that. You keep it, I'll explain to them. Yeah. No, don't cut. Don't Just cut. let me explain to them my language. You keep little slow. Keep it there. All right, okay. Let's translate. Yeah. આ છે ને ઓયસ્ટર છે, આ ફ્રેશ વોટરનું ઓયસ્ટર છે, આ જીવતું છે અત્યારે. આ કાપીને અંદરનું જે મીટ હોય ને એ અહીંયા ખવાય. આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં પણ ઓયસ્ટર મીટ મળે છે. ઇટ ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ મીટ. અને આ જે છે એ દરિયામાં થયેલું. આની અંદર જે સાદા પાણીમાં ઓયસ્ટર થયેલા હોય ને એમાંથી મોતી વધારે નીકળે, અને એમાંથી વધારે મોતી નીકળે એટલે સસ્તા હોય. દરિયાના પાણીમાંથી જે ઓયસ્ટર નીકળેલું હોય એ આ રીતનું હોય, નાનું હોય, આ મોટું હોય. આ નાનું ઓયસ્ટર છે, આ પણ જીવતું જ છે. આ નાનું ઓયસ્ટર હોય એને કાપીને કાઢીને તો એમાંથી બહુ ઓછા મોતી નીકળે. હવે આ ઓયસ્ટરને કાપશે. આપણે બે ટીમ રાખીએ. એક ટીમ કે કેટલા મોતી નીકળશે, આ બાજુની ટીમ કે એક સાથે કેટલા મોતી નીકળશે આનું એવું નહીં, તમે કહો કેટલા નીકળશે. હા, 5. આ બાજુની ટીમ કે 7. આ બાજુના 5, આ બાજુના 7. This side they say 5, this side they say 7. All right. Now let us see. This Sure. side is And also, excuse me, Yeah. I'm going to tell you some others as well. If we want to know the age, like the trees, one circle means 1 year. This one is a 1, 2, 3, 4 years old. આ 4 વર્ષનું ઓયસ્ટર છે. But this is a baby one, only good for the cream, for anti-aging. આ જે 4 વર્ષનું છે ઓયસ્ટર, એની અંદર જે વસ્તુ નીકળે એમાંથી ક્રીમ બને અને બેબી ક્રીમ બને. એટલે નાના છોકરાઓ માટેનું આમાંથી ક્રીમ બને. Yeah, this is the one people use me in China. Yeah. I'm 45 years old Yeah, already. you look very young. Thank you. I used to the You are very fascinating, my friend. Thank you. look very And nice. also, excuse me, tell the gentleman if they want to have a new wife, they get a cream for the wife. The wife will become younger for them. Okay, but what will they will do with the old wife? Keep it too. So you should give it to old wife to become a young wife. Yeah, this is what I Yeah, say. They that's buy it. for the wife, wife become younger. હા, એટલે એમ It કહે is છે a કે new ભાઈ wife. જેની વાઇફની એજ વધારે વાપરે તો યંગ થઈ જશે, એ વસ્તુ અંદર મળે. Yes. જગદીશભાઈ વિચારજો, હું મારી વાઇફને અપાઈ આવ્યો છે એટલે મને કઈ કહેતા નહીં. We are going to open now. Okay. Yeah, please do that. Yes. Let me look at here this way. Look. It's like a wow, 20 to 30 pearls. Okay, let me come to here this way. So this is the one we are talking about, the baby one for the creams. Right. The pearls, they are more rounder, shiny. That would be the best one for jewelries. Look at here this way. Yeah. Can you take out one and show?